Good morning everyone, and welcome to our 17th lesson of English for speakers of Arabic. This lesson is about the difference between I did and I was. I did and I was doing. الدرس هذا يعتني بالفرق بين I did و I was doing. I did, I went, I was doing, or I was going, and so on. في البداية لنشرح تجربة التمرين الذي عدته لكم معنا الدرس الماضي. هذا هنا ترجمة هذا هنا لمن يريد لمن يستطيع أن يتقدم في العلم، ممن يرغب معنا في الترجمة وهكذا. والآن we have our summer vacation. We have our summer vacation a few months ago. A few months ago تعني عدة أشهر مضت، قبل عدة أشهر. عندما نتحدث عن شيء مضى لو قبل ساعة، أو إذا ذكرنا الوقت حتى لو كان قبل ساعة وهكذا، كله يدخل في الماضي البسيط. وهنا لدينا a few months ago. A few months ago تعني عدة أشهر مضت أو قبل عدة أشهر، ولذلك هنا لدينا have. هذه have يجب أن تدخل في الماضي، وبعد إدخال هذه في الماضي كل القصة هذه عن الوقت هذا كلها إلى الأسفل، ولذلك كل القصة هذه بالكامل يجب أن تكون تدخل فعل الماضي. لنفعل ذلك مع بعض. So I have. Where are you? Yeah. So I had تصبح I had. So I had. Sorry, we had our summer vacation a few months ago. We stay. لتصبح هذه في الماضي نضيف لها ed فقط وتصبح we stayed. We stayed at our summer house in the country as usual. We stayed at our summer house in the country as usual. Stayed تعني مكثنا at our country house, at our summer house in the country. Summer house تعني المنزل الصيفي، منزلنا الصيفي. In the country درسنا هذا country تعني بلد أو هكذا. بلاد مثلا تركيا، اليابان، أمريكا، كندا، كلها countries. all of these places are countries. ولكن عندما نضع in the country هذه تعني الريف، المناطق الريفية. وهنا we stayed at our summer house in the country as usual وكالعادة كل سنة نفس الشيء. We often عندما كنا هناك often شون نضعها في الماضي وهكذا، نرفع الآي ونضع بدلا منها A وهكذا تصبح swam. We often swam، وهذه أصبحت في الماضي. We often swam in the lake in front of the house there. Lake تعني بحيرة. We often swam in the lake in front of the house there. And we sometimes went hiking. W-N-T. Hiking. We sometimes went hiking. Hiking كما ذكرنا في الماضي سير المسافات الطويلة في الجبال. Hiking in the mountains في الجبال. We usually had barbecues. Barbecues تعني الشوي وهكذا، شو لحوم وخضار وهكذا. We usually had barbecues there at weekends, but we occasionally had our meals. We occasionally had our meals indoors or at a restaurant. We occasionally had our meals indoors or a restaurant. Indoors بالداخل داخل or at a restaurant أو في أحد المطاعم. Because of the rain.
لأن الجو كان ممطر أو هكذا، أو عندما يكون ممطر الجو ممطر أو عندما كان الجو ممطر، هنا كلها في الماضي يعني. we sometimes enjoy تعني متعة، enjoy تعني تمتعنا. we sometimes enjoyed playing football or volleyball in the prairies near the house. We sometimes enjoyed playing football or volleyball in the prairies near the house. Prairie تعني المنطقة الواسعة الخضراء، المراعي تكون مراعي للحيوانات وهكذا. We sometimes enjoyed playing football or volleyball in the prairies near the house. We also very often had a good time jogging in the mornings. We very often had a good time jogging in the mornings. So we very often had a good time jogging in the mornings. Riding bicycles in the woods تعني الغابات الصغيرة. Riding bicycles in the woods was delightful. Riding bicycles in the woods was delightful. Delightful تعني ممتع جدا. Delightful يعني ممتع جدا. woods هنا woods لا أعلم الواقع معناها الدقيق بالعربية. يقولون حسب كتاب الكلمات هذا نقول الغابات هي الغابات الكبيرة، وهكذا هذه الغابات اسمها forests بالإنجليزي. a forest 2 3 forests and so. وأكبر من ذلك يكون jungles كما هو مثلا في الأمازون مثلا أو في المناطق هذه يكون jungles. والغابات التي توجد في الدول هنا وهناك غابات كبيرة هذه اسمها forests. woods غابات صغيرة. We also very often had a good time jogging in the mornings. Riding bicycles in the woods was delightful, and we never come back. هنا لنختصر هذا. So we never come back to our home in the city before the end of the vacation. هنا هذه come تبقى كما هي. يقول هنا we never لا نفعل، يوجد شيء لا يفعله إطلاقا، وليس لم يفعله هناك، ولكن يوجد شيء لا يفعله إطلاقا على الدوام، وهو come back to our home in the city، وهو العودة إلى منزلنا في المدينة. لا نعود إلى منزلنا في المدينة قبل نهاية العطلة الصيفية. ونحن إطلاقا لا نعود إلى منزلنا في المدينة قبل نهاية العطلة الصيفية، وهكذا come هي تكون بدون تغيير. هذا شيء كما نقول الحاضر البسيط. وهذه هنا لا تزال هذه داخلة في القصة. That's what we do last summer. Last summer vacation? That's what we did last summer vacation. That's what we did last summer vacation. And that's what we have been doing now. So now let's start our new lesson. والآن لنحول الأفعال المكتوبة هنا بالخط العريض من الحاضر إلى الماضي لنعمق فهمنا ومعرفتنا بتداخل الماضي البسيط مع الماضي المتواصل. تداخل الماضي البسيط مع الماضي المتواصل. مثلا My name is Rudy. Rudy is a German اسم ألماني، اسم ذكور. My name is Rudy. I am having breakfast when the doorbell rings. I am having breakfast when the doorbell rings. تعني أنا
أفطر أنا أتناول طعام الإفطار عندما يرن جرس الباب، وهذا طبعا ليس منطقي، وإنما هذه في الماضي. So I was having breakfast when the doorbell rang. doorbell تعني جرس الباب، و ring إذا وضعنا ring R-I-N-G إذا وضعناها في الماضي تكون rang. نستبدل الآي هنا بحرف الأي فقط، طبعا الأس هذه تذهب، وهكذا يكون لدينا جملة صحيحة ومنطقية. لنحولها إلى الحاضر، إلى الماضي. No. So I was having breakfast when the doorbell نضع A بدلا من هذا، والS في النهاية تختفي. So when the doorbell rang, I was having breakfast this morning, or I was having breakfast when the doorbell rang. الآن للطلاب الذين لا يعرفون هذا بدقة، عندما نفعل أي شيء يستهلك وقت طويل، يستهلك منا وقت طويل، ويحصل شيء آخر لا يستهلك وقت على الإطلاق بينما نحن نقوم بفعل الشيء الذي يستهلك الوقت طويل. في ذلك الوقت الشيء الذي لا يستهلك وقت طويل يكون في الماضي البسيط، والشيء الذي يستهلك الوقت طويل يكون في الماضي المستمر. مثلا هنا لدينا I was having breakfast. كنت أتناول طعام الإفطار. كنت، لا نقول تناولت طعام الإفطار، وإنما كنت أتناول طعام الإفطار، بما معنى كان جالس ويقف، لم يكن منتهي بعد. I was having breakfast when the doorbell rang. كنت أتناول طعام الإفطار عندما رن جرس الباب. جرس الباب يرن كم يأخذ؟ دقيقة؟ 5 ثواني؟ 3 ثواني؟ بيم بام، ربما مرة أخرى بعدها بيم بام مرة أخرى، ولكن كله يعني إذا حسبنا من البداية لأن ربما كل الصوت الذي نسمعه من رنة جرس الباب لا تأخذ 4 ثواني، ربما الرنة ليست الدقة لا تأخذ أقل من ثانية، ولكن الرنة ربما بيم بام 3-4 ثواني أو هكذا، فهكذا تنتهي 3-4 ثواني وتنتهي. ولكن الشيء الذي جالسين ونفعله نحتاج وقت طويل لإنجازه. هذا الشيء يدخل في خانة ing. إذا كان في الماضي فهو في الماضي. So I was having breakfast. كنت أتناول طعام الإفطار عندما رن جرس الباب. كنت أتناول طعام الإفطار عندما رن جرس الباب. أنا لأن يكون واضح. I stand up, the past tense of stand up أقصد الماضي من stand. stood. ربما الدرس الماضي أو اللي قبله كانت معنا هذه، ولكن طبعا لا بأس. دائما بحاجة مراجعة باستمرار الواقع. So I stood up and opened وهكذا يكون لدينا هنا أين نحن؟ Where are you? AD فقط. And opened the door. So I stood up and opened the door. بما أنا توقفت عن تناول الطعام وذهبت وفتحت الباب. It is my little brother. My little brother أخي الصغير. My little brother. It is my little brother. But هذا في الماضي طبعا. كيف تصبح is تصبح was. It was my brother. It was my little brother. So it was my little brother.
it was my little brother, sorry, and he is crying. It was my little brother and he is crying. Is he still crying? No, he was crying at the door. He was crying by then. So then in that case he was, where are we? Yes, so in that case he was crying. He was crying. He says he is بما أن هذا في الماضي هنا he says تصبح he said he is تصبح he was. He said he was يقول أنه كان playing football. He said he was playing football and his ball goes عندما نضعها في الماضي تصبح went. الاس هذه ليس لها فعالية عندما نضع كلمة go في الماضي. لا نستطيع أن نقول he went or it went. No, went. His ball went rolling down the hill. His ball went rolling down the hill. Rolling down the hill. hill تعني تلة. down the hill لأسفل التلة. والآن he said. قلنا he said. So he said he not is but he was. He said he was playing. He said he was playing football and his ball went down the hill, went rolling down the hill. W-E-N-T. No. W-E-N-T. So his ball went rolling down the hill. His ball went rolling down the hill. He asks, by the way, على فكرة هذه هنا said, S-A-I-D. تكتب S-A-I-D ولكن لا تلفظ said وإنما تلفظ عفوا وإنما تلفظ said. S-A-D. said. فقط. So he said he was playing football and his ball went rolling down the hill. He asks me for help. He asks me for help. هو ask لا تعني سؤال هنا، لا تعني سؤال أي شيء يعني تسأل أي سؤال هكذا، وإنما هنا تعني عفوا هنا تعني he asks me or in the past tense we need an ed then it's he asked me for help بما معنى أنه طلب مني المساعدة ولكن هذه تكون بلطف طبعا. هذه الجملة من he asked me for help في الجملة هذه تكون طبعا بلطف. So he asked me الاس هنا تذهب ونضع AD وهكذا. He asked me for help saying can you get my ball please? Can you get my ball back please? Can you get my ball back please? So can you get my ball back please? Get my ball back تعني استرجع كرتي. أتستطيع استرجاع كرتي لطفا؟ أتستطيع استرجاع كرتي لطفا؟ I agreed. Agreed تعني موافقة وإذا أضفنا لها دي تصبح وافقت. So I agreed and go. كيف تصبح go؟ كل هذا في الماضي لذلك go تصبح went. I agreed and went running after the ball. So I get تصبح I got. الإي نستبدلها في O نستبدلها ب O فقط وهكذا تصبح I got
I got his ball and he is تصبح he was, and he was very happy. So I got his ball and he was very happy about it. After that we go نستبدلها ب went كما فعلنا عدة مرات. Went. We went swimming together. We went swimming together. لدينا swim هنا، وهكذا نستبدل I هنا ب A، وهكذا تصبح swam. We swam. We swam from 1500 hours until 1700 hours. هذا يعني we swam from 3 until 5 o'clock. From 3 until 5 o'clock. So هذه هنا تعني we swam وليس we swam. We swam. We swam from 1500 hours. هذه هنا 1500. بعد ال 15 يوجد هنا column وبعدها صفرين، وهكذا تصبح 1500 hours. ال H هذه بدلا من كلمة hours. كلمة hours هي H O U R S. H O U R S. وهكذا 1500 hours تعني الثالثة بعد الظهر until إلى 1700 hours. Until 1700 hours. We are very tired by then. We are very tired by then. By then هنا by then في ذلك الوقت. ما هو هذا ذلك الوقت؟ وهو 1500 hours في النهاية. So we were very tired by then. We were very tired by then, and we go back home. We go back home تصبح we went back home. وهكذا نقرأها مرة أخرى. My name is Rudy. I was having breakfast when the doorbell rang. I stood up and opened the door. It was my little brother, and he was crying. He said he was playing football and his ball went rolling down the hill. He said he was playing football and his ball went rolling down the hill. He asked me for help. He asked me يعني طلب مني رجعني أو طلب مني ماذا؟ For help. المساعدة. طلب مني المساعدة. He asked me for help, saying, can you get my ball back, please? Can you get my ball back, please? I agreed and went running after the ball. I agreed and went running after the ball. I got his ball and he was very happy about it. I got his ball and he was very happy about it, and it is very easy to make little children happy about anything. After that we went swimming together. After that we went swimming together. We swam from 1500 hours until 1700 hours. We were very tired by then and went back home, and we went back home. It's a nice short story actually. It's a nice short story, but it's very short indeed. It's very short indeed. Yeah. Well, we will have some stories in the future. We will. Some more stories. والآن لنجب على هذه الأسئلة هنا. مثلا, what was he doing when the doorbell rang? What was Rudy doing when the doorbell rang? He was breakfast. طعام الإفطار بذلك. He was having breakfast.
Having. So he was having breakfast. Did he open the door? Did he open the door? Did he? The answer is yes, he did. No, he didn't. So, well, I guess yes, he did. He did answer the door. He did open the door, answer the bell and open the door. Did he see anyone at the door? هل رأى أحدا على الباب? Yes, he did. Of course. Yes, he did. He saw saw موجودة. So هذه كلمة see حاضر وسو الماضي من كلمة see. So وهذه فعل بالماضي. ولكن كمان في بعض يعتمد الشيء على النص، يعتمد على النص. تصبح في كلمة نحو وليس فعل، كلمة نحو، وتصبح منشار. منشار. So did he open the door? Yes, he did. Did he see anyone at the door? Yes, he did. He saw his little brother. What was his little brother doing? What was his little brother doing at the door? What was he doing? Remember? Yeah. He was crying. He was crying his eyes out. So he was crying. So he was crying. ولدينا بعض الأسئلة، لا نزال لدينا بعض الأسئلة. What was his little brother doing when his ball went rolling down the hill? What was his little brother doing when his ball went rolling down the hill? هي فوتبول. هي فوتبول. لذلك هو كان يلعب كرة القدم. He was ing, so he was playing football. What did the little boy, his brother, what did the little boy ask his elder brother to do? What did the little boy ask his elder brother to do? So he asked him, what did the little boy ask his elder brother to do? السؤال ask ولذلك نضع ask ed. So he asked him to get his ball back. He asked him to get his ball back. And G, where did they go after that? الفعل هنا go. لدينا هنا they swimming تعني اسم نحو تعني سباحة. they هم ذهبوا للسباحة. طبعا بالعربي ذهبوا للسباحة. وهكذا ذهبوا. أين كلمة ذهبوا تكون كلمة go. نضعها في الماضي ونقول they went swimming. What were they doing at 1600 hours? What were they doing at 4 in the afternoon? So they went swimming together and they swam from 1500 hours until 1700 hours. Alright? So again, they swam from 1500 hours until 1700 hours. What were they doing at 1600 hours? 15, 17, in the middle. What were they doing? They were swimming. Exactly so, they were swimming. They were swimming. Good. Alright, this is finished. لدينا الآن بعض الأمثلة القصيرة، أمل أن تكون مفيدة أيضا.
Now we can say نحن نستطيع أن نقول I was having breakfast when the doorbell rang. I stood up, opened the door and saw my little brother. So I was having breakfast المتواصل present perfect المتواصل عفوا ليس present perfect الماضي المستمر. I was having breakfast when the doorbell rang. I stood up, opened the door. هذه في الماضي. I stood up وقفت هذه في الماضي. I opened the door في الماضي. And so تعني الماضي من so my little brother. He was standing. هذه هنا في المتواصل. الماضي المتواصل. He was standing there and crying. He was standing there crying. أملي أن يكون الشيء هذا واضح. متى نستعمل ماذا ومتى نستعمل ماذا. وعلى أي حال إذا يوجد أي غموض إذا بشرحي يوجد جملة لم تكن واضحة أو هكذا أخبروني وسأفعل جهدي لأسهل الأمر لتستطيعوا الدراسة والتعلم والنجاح بإذن الله تعالى. الآن I'm very wet because it is raining outside. So I'm very wet because it is raining outside. Wet تعني تبلل. Very wet متبلل جدا. I'm very wet because it's raining outside. This person was outside and came in. It was very wet. So why are you so wet? Well, because it is raining outside. هو دخل ومباشرة سئل ومباشرة أجاب بما معناه أنه الطقس في الخارج لا يزال لم يتغير لم يكن هناك مجال للتغير ولكن بعد 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة إذا سألناه وقلنا له Why were you wet when you came in? Why were you wet when you came in? بما معناه لماذا كنت مبللا عند دخولك للمنزل. Why were you wet when you came in? Why were you wet when you came in? والجواب يكون where is it? الجواب يكون because it was raining outside, not because it is, because it was. At that time بذلك الوقت كان ممطر. الآن لا لأن قضيت من عودتين في داخل المنزل ربع ساعة أو ثلث ساعة لم أنظر من النافذة لم أخرج وهكذا ذلك لا أعلم ولكن عندما أتيت كان المطر منهمر ولذلك because it was ليس is وإنما was because it was raining outside لأن الجو كان ممطر بالخارج. ولدينا what were you doing until so late last night? What were you doing until so late last night? Until إلى so late last night متأخر لذاك الوقت الليلة الماضية What were you doing? ماذا كنت تفعل؟ ليس ماذا فعلت. ماذا فعلت تعني what did you do ولكن هنا ماذا كنت تفعل متواصل. What were you doing until so late last night? ماذا كنت تفعل لغاية ذاك الوقت المتأخر مساء. So ماذا كنت تفعل ذاك الوقت المتأخر مساء. I was watching Gone with the Wind. I was watching Gone with the Wind. Gone with the Wind هذه فيلم أمريكي قديم طويل 3 ساعات ونصف أو تقريبا 4 ساعات. وهكذا نقول I was watching كنت جالس وأرى بمعنى أنا أنظر. هنا أنا كلمة watch هنا لا تعني أن ترى شيئا يعني تنظر إلى شيء لا ولكن تعني أن تركز على الشيء تركز بالنظر على الشيء. عندما ننظر إلى شاشة التلفزيون نريد أن نفهم ماذا يحصل داخل الشاشة عفوا أقصد من المصدر وهكذا ننظر بتركيز والنظر بتركيز هذا يعني watch بالإنجليزي. So I was watching Gone with the Wind.
بين الماضي البسيط والماضي المتواصل، وطريقة تداخل الماضي البسيط بالماضي المتواصل. طريقة تداخل الماضي البسيط بالماضي المتواصل عندما يكون لدينا ماضي متواصل ويحصل شيء أثناء الماضي المتواصل، وهكذا الشيء هذا الذي لا يأخذ الوقت طويل يأخذ نطاق المتواصل، عفوا الماضي البسيط، وهذا الذي يأخذ وقت أطول يأخذ نطاق الماضي المتواصل، وهكذا يكون بينهم هكذا تفاعل أو تداخل. لا يوجد به صعوبة على الإطلاق، لا يوجد به صعوبة الواقع، ولكن يوجد حاجة ماسة للتركيز والتفاعل إيجابيا لنصل للمستوى المطلوب من العلم والمعرفة ومستقبل أفضل إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم دراسة ممتعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا هنا الإنجليزي. Do please watch this video again and practice by yourselves. هذا هنا يقول شاهدوا الفيديو أكثر من مرة إذا لزم الأمر، وتمرنوا أنتم أنفسكم. ربما يتحدث الشخص مع نفسه، لا يوجد إذا لا يوجد مدارس، لا يوجد لقاء بين فلان وهكذا وفلان، طبعا هذا الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. So, and I wish you much fun learning English the right way. I wish you much fun learning English the right way. أتمنى لكم تعلم الإنجليزي the right way، بالاتجاه الصحيح، دون نواقص إن شاء الله. وهكذا سنكون هنا إن شاء الله تعالى دون نواقص على الإطلاق. وإذا تشعر أنه يوجد هناك أي نواقص اكتبوا لي وسأقوم بواجبي. I'll meet you again for our next lesson إن شاء الله تعالى. So goodbye, see you, bye bye.